আজকের ভিডিওটিতে আমি দেখাবো কিভাবে লেখা রং করা হয়। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। কোডিং করার পর 120 স্যান্ডপেপার দিয়ে স্যান্ডিং করা হচ্ছে। এটা হচ্ছে লেখার রঙের প্রথম কোড, এটাকে বলা হয় ফিলার কোড। ফিলার কোডটা সাধারণত একবারই হয়। এটা দেওয়া হচ্ছে সিলার কোড। সিলার কোড সাধারণত দুইবার হয়, তো আমরা এটাতে দুইবার অ্যাপ্লাই করব সিলার কোডটা। সিলার কোড কমপ্লিট হওয়ার পরে 240 সিরিজ কাগজ দিয়ে আমরা আবার স্যান্ডিং করব, পুনরায় স্যান্ডিং চলবে।
এবার আমরা অ্যাপ্লাই করব কালার কোড।
কোটটা কমপ্লিট হওয়ার পরে আমরা দিব টপ কোট। টপ কোটটাই সাধারণত হয় ফাইনাল কোট।